Hi all, good morning. Today we can discuss a new topic. It is about decoders. What is a decoder and how we will design a decoder and what are the different applications of these decoders and coming topic encoders and all. Okay, so first we can discuss what is a decoder. We can say a decoder is a combinational circuit. Simply, it is a combinational circuit. It is having n input lines. Okay, it have n inputs and 2 raised to n outputs. 2 raised to n output. That means, suppose the decoder is having two inputs, then it will be having 2 raised to 2. That means it will have four output lines. Okay, so that is what the decoder. It will receive an input line and generate a maximum of four 2 raised to 2 or 2 raised to n output line. Okay, and a decoder select one of the 2 raised to n output by decoding the binary value on the n input. Okay. And also the decoder generate all of the minterms of the n input variable. Exactly one output will be active for each combination of the input. Okay. Only exactly one output will be active for each combination of the input. So that is what the general description of a decoder. Okay, so this is the decoder. So can say that a decoder is a combinational circuit which convert the binary information from an input line to maximum 2 raised to n unique output line. Okay, maximum 2 raised to n unique output line will be the in a decoder circuit. Okay, so the points ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക decoder എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is having n input line and maximum of 2 raised to n output line. The input will be a binary value. Then it will select any of the output line from this 2 raised to n line. Okay, only one. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Exactly one output will be active for each combination of the input. Okay, for each combination of the input. Okay, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡീകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ n ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിന് n 2 റേഷ്യോ n ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് ഒരു ബൈനറി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ആ ബൈനറി വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. Okay, so that is a decoder. This is the block diagram of a decoder. N input line, M output line will be the M means it is the maximum of 2 raised to n. Okay. Suppose if it is a two input decoder, it will have maximum of 4 output lines. Now we can see a 2 to 4 decoder. It is a simple decoder. Okay, 2 to 4 decoder. 2 to 4 decoder means what? Suppose say this is the decoder circuit. Okay, decoder circuit. This will be the decoder circuit. Here it is 2 to 4 means it is having two input line. Okay, two input line will be the and four output line. Four output line. One, two, three, and four. Okay, four output lines ഉണ്ടാവും.
ഒരു ഡീകോഡേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് 2 input lines and 4 output lines. And whatever the values that is coming from these 2 input line, it will select any of these 4 output lines. Any of the 4 output line will be active. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ at a time active. So we can see that. So first input line we can represent it as S1, S0. Okay, S0 and S1. Just assume that. Okay, then output line you can represent it as Q0, Q1, Q2. This is Q1. Q0, Q1, Q2, Q3. Okay, maximum 4 output lines. Okay, so what are all the possible combinations of these 2 input lines? ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൽ വരാം? 0 0 വരാം അല്ലേ? 0 0. Okay, 0 0 means if both the inputs are 0 0, then it will select the 0th pin. That means Q0 will be active. If both the inputs are 0 0, then Q0 will be active. Okay, and if the inputs are like this 0 and 1, okay, 0 and 1, then what it will perform is, here the binary value is 1, then in that case Q1 will be active. Okay, Q1 will be active. And if the input is 1 0, 1 0, then next Q2 will be active. Q2 will be active. Okay, all other pin will be 0. Active means the value of Q2 is 1 and the remaining all value will become 0. Okay, and if both the inputs are 1, both inputs are 1 means it will activate the Q3 line. Okay, it will activate the line Q3. Okay, remaining all bit will be 0. Okay, so these are the different possible output combinations based on the these input values. Okay, if both the input are 0 0 means Q0 will be active. Okay, Q0 value 1 ആയിരിക്കും. Remaining all lines will be in a 0, in 0. Okay, and if next value is 0 1, if you provide an input 0 1, then Q1 will be active, all other will be what inactive സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ based on that we have drawn a truth table here. Okay, truth table. So this is S1 and this is S1. ഇതാണ് S1. This is S0. That is our input. Okay, this is our input. Okay, then Q0, Q1, Q2, Q3. Q0, Q1, Q2, Q3. These are the possible outputs from that input. Okay, so these are the possible output Q0, Q1, Q2, and Q3. As we have discussed that, if both the inputs are 0, that means ഈ രണ്ട് ലൈനിലും 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what it will do? It will activate
Q0 line. Okay, so it will activate Q0 line, and the remaining all lines will be 0. Q1, Q2, and Q3. All lines will be 0. Okay. If S1 is equal to 0 and S0 is equal to 1, that means if your input value is 0, 1, then it will activate a Q1, Q1 line, and remaining all bit will be 0. That is 0, 1, 0, 0. നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ 1 ആണ്, 0 1 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് Q1 ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക, റിമൈനിങ് ഓൾ ബിറ്റ് വിൽ ബി 0. Okay, then if you provide a value input that is 1 0, okay, 1 0, then Q2 will be active. Okay, Q2 will be active, remaining all bit will be 0. Okay, then if you provide a value 1 1, okay, both the inputs are high, then Q3 will be active. Okay, 3 will be activated, remaining all will be 0. Okay, so this is the truth table corresponding to a 2 to 4 decoder. Okay, 2 to 4 decoder means it is having 2 input and 4 output. Based on the values from these 2 input, any of the output line become active, no other will be 0. Okay, that is what we have written here. 0 0, then it will be 1 0 0, 0 1, it will be 0 1 0 0, then 1 0, it will be 0 0 1 0, and 1 1, it is 0 0 0 1. Okay, here we can see that 0 0, this is corresponding to min term 0. Okay, we can represent it as M0. Okay, if you provide a value M0, then what it will be activating? It will activate the corresponding Q0. Clear? Q0 is activating. Then if you provide the min term M1, the 0 1, it is corresponding to the min term M1. Clear? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? It will be activating Q1. Then this is in min term 2, so it will activate Q3 and M3, so that will activate what? Q3. Okay, so this is the truth table. Okay, then this is the logic circuits based on this truth table. Here we can see that it is having 2 input, S1 and S0. Okay, S1 and S0. So S1 and 2 values provide active low. That means 1 or 0. For representing 0, we can use here it as an AND gate. Okay, then here, sorry, not gate. Okay, then Q0 means എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? Q0 means what? Both S1 and S0s are 0. Okay, then only the Q0 will become 1. Okay, if both S1 and S0 are 0, then Q0 will be active. How we will draw? So here this is S0 and this is S1. So we have to take the not value of S0 and not value of S1. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെയും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതല്ലേ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. 0 0 0 0 ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് Q0. Okay, similarly, what is Q1? Q1 means 0 1. 0 1 means S1 in the value 0, S0 in the value 1. So can take S0 1 and S1
0. And so that is Q1. Q1 is equal to S1 dash S0. Okay, Q0 is equal to S1 dash S0 dash because both are 0. Here Q1 is equal to S1 dash S0. Okay. Similarly, you can draw the logic circuit for Q2. What is Q2? Here Q2 is this one. So corresponding midterm is M2, that is S1 is equal to 1 and S0 is equal to 0. That means S1 S0 dash. How we will write S1 S0 dash? Here S1 is this one, S0 dash. Okay. So S1 S0 dash, that is Q2. Okay, S1 S0 dash. Similarly, you can draw the logic circuit for this Q3. Q3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Both are high. Okay, that means S1 and S0. So S1 and S0. So Q3 is equal to S1 and S0. Okay, so this is a 2 to 4 decoder circuit. Okay, so what is 2 to 4 decoder circuit? A 2 to 4 decoder circuit having two input and four output. So from that you can draw the truth table and you can draw the logic circuit. Okay. Similarly, you can draw a 3 to 8 line decoder. Okay. For a 3 to 8 line decoder, how many inputs will be there? So for 3 to 8 line decoder, so suppose this is our decoder. For 3 to 8 line decoder means it is having 3 input line and the maximum 2 raised to 3 output line will be there. So that means 8 output line will be there. Okay. So this is 3 to 8 decoder. 3 to 8 decoder. 3 input will be there and 8 output line will be there. So we can say assume that X, Y and Z. So these are the 3 inputs. Okay. From that it will generate a corresponding 8 output line. So you can represent these are D0, D1 up to D7. Okay, D7. So ഇതിൽ 3 ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും 8 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണിത്. 3 ഇൻപുട്സ് XYZ. ഓക്കെ, അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1. Okay, so if all the bits are 0 means it will select D0 pin. D0 pin will be active. Remaining all will be 0. Okay, then next 0 0 1. 0 0 1 means it is corresponding to min term 1. Then it will select D1. That means D1 bit, pin will be active. Remaining all will be 0. Okay. Similarly, 0 1 0 it will select D2. Remaining all will be 0. Then here 0 1 1. So it will select D3. Remaining all will be 0. Similarly, 1 0 0 means it selected D4. Okay, remaining all will be 0. Then 1 0 1 means it will select D5. So D5. So remaining all will be 0. Then last 1 1 1 1. Sorry, 1 1 0. So it will select 6 D6. So D6 pin will be active. Remaining are all 0. Then next D7. That means all the inputs are 1 means it is corresponding to min term value 7. So it is selected D7. So D7 pin will be active. Remaining all will be 0. Okay.
So this is how we will draw the truth table. So from this truth table, you can draw the corresponding logic circuit. Here you can see that, okay, three inputs are there, X, Y, and Z. Okay, three inputs are there, X, Y, and Z. Ah, then what is the value of D0? D0 means D0 means all the inputs are 0. That means X dash, Y dash, Z dash. So from this you can select X dash, Y dash, and Z dash, and together you will get a D0. Similarly, you can draw D1. The value of D1 is X dash, Y dash, Z. Okay. So similarly, you can draw D1 and D2. That is X dash. What is D2? D2 means X dash Y Z dash. Okay, X dash Y Z dash. So you can draw D2 and X dash Y Z dash. Then similarly, you can draw D3, D4, D5, D6, and D7. Okay, so this is the logic circuit for a 3 to 8 line decoder. Okay, 3 to 8 line decoder. So what is a decoder? Decoder means it is a logical circuit. A decoder logical circuit. It is having n input line and 2 raised to n output lines. And based on the binary values of this input, it will select any of the output line. Okay. Next, we have a question. We need to implement a full adder circuit with the decoder and a OR gate. Okay. So we need to implement a full adder circuit with a decoder and an OR gate. So how we will implement the full adder circuit? So before that, what is a full adder? So what is a full adder? Anybody? What is a full adder? Anybody? What is a full adder? How many inputs are there in a full adder? Anybody? How many inputs are there in a full adder? Okay, three inputs are there. Then output. How many outputs? Two outputs. Correct. Two output. Okay. Now we need to design a full adder using this decoder. Okay. To design a full combination circuit, we need to understand the problem. Problem is this one. We need to design a full adder. Here, next we need to identify the what inputs. Here, input we already studied that three inputs there, and output means how many output we need to generate. Here it is full ladder. There is only two outputs, but we had to implement this full ladder by using decoder. Okay, so how we will implement? We can see. So first we need to draw the full ladder truth table. So what is a full adder truth table? Full adder truth table. Karakala. Okay. Then X, Y, Z. So one more line required. The sum and carry. Okay. So full adder circuit 0, 0. First time I could truth table come 0, 0, 0. If all bits are 0, sum is equal to 0, carry is equal to 0. Okay, then 0, 0, 1. Then what is sum is 1, carry 0. Then next 0, 1, 0. 0, 1, 0 means sum is 1, carry 0. Then next
0, 0, 1, 1. So sum is 0, carry 1. Then next 1, 0, 0. Here sum is 1, carry 0. Okay, then next 1, 0, 1. Here also sum is 0, carry 1. And 1, 1, 0. Here sum is 0, carry 1. At last 1, 1, 1. Here sum is 1 and carry is 1. So this is the full ladder circuit. Okay. From this full ladder circuit, you can see that so this is the sum and this will be the carry. Okay. So we need to implement this by using a decoder, isn't it? Okay. So these x, y, z. First one we can represent this is min term 0. Like the min term 0, like 0, 0, 0. The next one is min term 1. That is 0, 0, 1. That is min term 1. Then next is M2. 0, 1, 0. This is corresponding to M2. 0, 1, 0. Okay. Then next one is M3. 0, 1, 1. Okay. Next one is M4. 1, 0, 0. Then M5. That is 1, 0, 1. Next is M6. 1, 1, 0. Then last one is M7. M7. Okay, 1, 1, 1. Okay. And this is our sum and this is our carry. Right? Now we need to find the corresponding sum equation and the carry equation. So sum of x, y, z. Sum of x, y, z is equal to എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മിൻ ടേമിലാണ് സം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈ മിൻ ടേമിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ സം ഹിയർ 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 ആൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെയല്ലേ സം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേം ഏതാണ് 1 then here 2 and 4 and last one 7. Okay, so this is the corresponding sum അല്ലെ ഇതാണ് നമുക്ക് സമ്മിന്റെ മിൻ ടേംസുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സിമിലർലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ carry. ഓക്കെ carryയുടെ എഴുതുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ വരിക carryയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഹിയർ ഓൾസോ ഹിയർ carry ബിറ്റിൽ ഇതൊക്കെയല്ലേ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെയാണ് this is corresponding to M3 so 3 then this will be corresponding to M5 so write 5 here then this is corresponding to 6 write 6 here and this is corresponding to 7 okay so okay so these are the two equations അല്ല നമ്മുടെ മിൻ ടേംസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി സം ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് 1 2 4 7 അല്ലെ സം അല്ലേ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് ഓർ ഗേറ്റ് 1 or 2 or 4 or 7 അല്ലെ ആ ഒരു മിൻ ടേം വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ജനറേറ്റ് സം okay 1 or 2 or 4 or 7 similarly 3 or 5 or 6 or 7 it has to generate a carry okay so that is the logic now we need to design the decoder as we know that decoder means it is a circuit with the here in case of a full ladder we know that it is having 3 input that is x y
and set. 3 inputs are there. Okay, as you know that in decoder, if 3 input means it will generate maximum. How many output it will generate? How many output will be the 3, 4, 2 raised to 3. That means 8 output. Or 5, 6, and 7. Okay, total 8 output line will be there. Okay, total 8 output line will be there in this decoder. Okay, in that output line, sum എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത്? 2, 1 or 2 or 4 or 7. So 1, 2, 4 or 7. Okay, so in that case it has to generate. ഇതിനൊക്കെ ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം? It has to generate the corresponding sum. അല്ലേ? അതല്ലേ കൊടുത്തിട്ട് 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7. ഇതൊക്കെ ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get a sum. Similarly, carry എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Where is 3? This one. Okay, 3, then 5, 6, and 7. Okay, 3, 5, 6, 7. ഇതിനെയൊക്കെ ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get a corresponding carry. Okay, so this is the decoder circuit. This is the full adder circuit implemented by using decoder and an OR gate. Okay, so ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. First you need to write the truth table. Okay, from that truth table you identify the sum and carry. Okay, sum active ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, carry active ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓർ ചെയ്താൽ മതി. 1 or 2 or 4 or 7 ആണ് സമ്മിൻ്റെ കേസ്. സിമിലർലി 3 or 5 or 6 or 7 ആണ് carryയുടെ കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് OR ഗേറ്റ് ആണ്. ഇത് മൗസും വെച്ചിട്ട് വരക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ നന്നായി നീറ്റായിട്ട് വരക്കണം. മൗസ് വെച്ചിട്ട് വരക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നീറ്റില്ലാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മും കിട്ടും, ക്യാരിയും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സറെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് അടുത്ത ഡീകോഡർ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയോ, എന്താണ് 2 to 4 ഡീകോഡർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ദെൻ 3 to 8, ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇംപ്ലിമെന്റ് എ ഫുൾ ആഡർ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് എ ഡീകോഡർ ആൻഡ് എ OR ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അഭിനവ് Present. അഭിനവ് Present. അഭിര Present. ആഗ്ന അഖില അജൽ Present, sir. ആകർഷ് Present, sir. ഗോകുൽ Present, sir. അക്ഷര Present, sir. ആൽബിൻ Present, sir. അഞ്ജിത
Present, sir. Anujit, Anurag, Present, sir. Arunima, Ashwin, Present, sir. Ash, Ashwin Dhanil Kumar, Ashwin K, Ashwin Pavitra, Present, sir. Ashwin MK, Present, sir. Ashwin TK, Ashwadi VK, Present, sir. Abdul, Present, sir. Deepika, Present, sir. Devika, Present, sir. Fatima, Present, sir. Misbah, Present, sir. Sahala, Present, sir. Shibilia, Present, sir. Suhara, Present, sir. Gada, Present, sir. Gopika, Present, sir. Isha, Present, sir. Kiran, Malavika, Present, sir. Nabil, Present, sir. Mosina, Present, sir. Muhammad Hussain, Present, sir. Fahad, Present, sir. Sadaf, Present, sir. Sahel, Nandana, Present, sir. Neha, Present, sir. Neha, Present, sir. Niharika, Sir. Nirmal, Present, sir. Nivedita, Present, sir. Nainika, Present, sir. Punya, Present, sir. Rajat, Present, sir. Sahila, Sara, Sir. Shana Sharin, Present, sir. Shanil, Present, sir. Shonan Silveraj, Present, sir. Siddharth, Present, sir. Siddharth Sunil, Present, sir. Saurav, Present, sir. Sriraj, Present, sir. Taifel, Present, sir. Arshana, Present, sir. Vignesh, Present, sir. Vishrut, Present, sir. Pranav, Present, sir. Celia. Present, sir. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. Sir, 20%. ഹൂ ഈസ് 20? Ashwin TK. ഓക്കെ.